the president. This is happening both at the national level, regional levels, county levels, but even at an individual level. When you run for president, like the 4 candidates who ran for office and did not lose it, where do we take you to? What does that mean for us as a people? And therefore, we are proposing that we need to begin to have a conversation as candid as is possible to review this structure that therefore will be able to open up certain spaces for us to be able to look at how we can be able to strengthen accountability, transparency, and indeed integrity of various agencies. The second issue that we are raising, devolution. So strengthening devolution, institutional performance, and governance. We have seen, and as a network, we have undertaken an analysis of the promises that were made by both Azimio la Umoja and also Kenya Kwanza on devolution and the benefits that would be that would accrue to Kenyans with this. We are sorry to say that Kenya Kwanza government has failed to live by the dreams of Kenyans and the prospects that have been given to us through the Constitution of Kenya insofar as devolution is concerned. And therefore, we are proposing that, one, funds that have been contained by the national government that are supposed to go to county governments be released, and that the bipartisan process that has been proposed begins to have a candid conversation around how we can be able to forestall the challenges that come with the division of revenue allocation. This goes beyond just Parliament, but also looking at the various constitutional commissions and also the functions as are detailed in Schedule 4 function of Schedule 4 of our Constitution of Kenya that basically narrates the functions of both national and county governments. Why are we saying this? We say this because we have also noted a trend at which the national government, particularly the Kenya Kwanza government, is stifling devolution, not just because of judiciary mechanisms and concerns, but indeed even regaining and reclaiming functions that are supposed to be done by county governments, and they are currently being both financed and executed and implemented by national government. If we fail to do this, ladies and gentlemen, therefore what will happen? For the first time, as one of my former speakers has said, we are noticing a trend where public servants have not been paid. County governments, various service delivery sectors have actually threatened to go on strike. Are we saying that it is the demonstrations that are going to get us back to the drawing and talking table? The answer is both yes and no. Why? Because we have to exert pressure. So there are people who will exert that pressure. And we also have to have conversations that are progressive and transformational. As I head towards finishing, the third issue is bringing a closure to the 2017 and 2022 general elections and making elections credible, accountable, and acceptable. We are here because we have been given data. What does this data mean to you? And I want to echo the words of Suva Churchill because they are also indicated in this memorandum. Article 35 of the Constitution gives any citizen of the Republic of Kenya the right of access to information held by the state. If we fail to exercise that right and not waiting for Baba Mheshimiwa Right Honorable Raila Amolo Odinga, we want to see as many petitions to institutions of government pushing for opening up of the servers. It doesn't have to be Raila Amolo Odinga. As an individual, you can do a petition. As a network of family members, you can do a petition. And so beyond this meeting, I am requesting us to go out there and seek for petitions, letters, and questions that will ensure that if the server has the answer to what ails Kenya today, let the servers be opened. We have been told that there is no mechanism. There is a mechanism in Article 35. But if we fail to exercise that right, what will we be doing? Let's go back to the voter turnout of 2022 elections. More than 10 million plus people did not vote. Young people, particularly 8.4 million, didn't turn up to vote. If we fail to strengthen reasons as to why Kenyans go to an election, 2027 might not even attract a 34% voter turnout. Why? Because Kenyans will ask the question, what does my vote mean? And so we are also asking that question.
What does waking up early in the morning mean to us? What does it mean to our government in office? Let us exercise our sovereign power, ladies and gentlemen, to push for implementation of Article 35 and Article 38 of the Constitution that gives power to people for universal suffrage on elections. Because failure to exercise that power, the young people of the generation that are following up to Mheshimiwa Raila Amolo Odinga will not wake up to go and vote. That means that there may be no elections in 2027. Lastly, cost of living. How many of us have 100 shillings in our pockets? Kenyans are crying. We want food, and it is the responsibility of any government that calls itself a caring government to provide mechanisms, stable environments, and opportunities for people of all cadre, whether elders, young people, persons with disability, the youth, women, children, to find food to eat. Children want to go to school. We are asking the government to exercise its power to make cost of living affordable, achievable for the majority of Kenyans. I thank you so much for listening to me on behalf of the people who sent me here. God bless you, God bless Kenya, and God bless Azimio. Asanteni. Thank you very much, Kevin. I was not rushing him, but because Kevin has a written memorandum, I'm sure we'll be happy to receive the memorandum and process it, but continue to engage with you and your national network. Now, we have come to the end. Is there a representative of MDD here? Oh, he's here. We were waiting. We said we are going to give you the last loud intervention at this stage because you are on the front line of Mapambano. Karibu. Freedom, my people, freedom. Freedom, my people, freedom. You know, my name's Eliud Opan. And as Malcolm X says, by every means necessary. I operate closely with MDD, but I'm the chairman of the Ordinary People's Movement. And I had to take this chance, and for sure you cannot now stop me. During the French Revolution, one Jean said, when the poor will be left with nothing more to eat, they will come for the rich. As the ordinary, we've come this close, I can assure you. And I want to tell you, with Baba being our general, as the ordinary citizens, this is what the ordinary people are saying. We took note when we were told negotiations were commencing. Baba, that very week, Dr. Ruto called you my brother. The second week, his deputy, without chills, called you ordinary. Baba, if you're not going to let us go to the streets as you continue with the negotiations, what will they do the third week? I can tell you, Baba, the ordinary people want to be in the streets because that is the only platform we have a chance to enjoy our rights. And I want to remind everybody, and this is biblical, in Galatians 6:9, for those of us who are in struggle and at times get weary, Galatians 6:9 reminds you, don't be weary of doing good, for in the right time and in due time, if you don't give up, you will assuredly get the reward. God bless you very much, and may God take care of you and part of you as we go through our struggle. Thank you. Thank you, Sana. Sasa, to finish that, we need to appreciate them with that manyunyu kidogo. Eh? So quickly, manyunyu. Moshi, manyunyu yamekuwa mvua. Mvua hiyo inaongezeka. Nyingi sana. Radi! Asanteni sana. Now, with your kind permission, we
are going to request His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka to make a few comments and a few observations, because he's going to represent the leadership in a commitment that one of them has to go and attend to. So, Your Excellency. Thank you. Thank you. This is not an occasion today for the Buffalo Soldier. We came to listen to our brothers and sisters from the civil society. Kwa hivyo naomba niwasalimie. Hamjambo. Civil society hoye. Azimio hoye. Asanteni. I do not have to make any apology, because it doesn't matter at what stage one may speak. But I know that the keynote reflections will be made by our brother Raila Odinga, and I know our sister mother may want to actually farm it on provisions of Article 35 of our Constitution, the right to information. And I know that as Kenyans, we are concerned about the state, not only of the economy, but the state of the nation of Kenya today. I made a remark over the weekend to which Dr. Ruto replied quickly. When I said I've been in government for quite a time, can't remember when, any time, I cannot remember at any given time when the Kenya government was unable to pay its workers. And government is the largest employer. At the time when we had the Grand Coalition government, and Ndugu Raila will remember, and Mother, we as an economy would raise 97% of our budget. In fact, this is the one country that has not relied heavily on borrowings from either IMF or whatever, Bretton Woods, to be able to finance our recurrent expenditure. Therefore, when at the level of the head of state, somebody at that level begins to argue that you cannot borrow in order to finance recurrent expenditure, this is seriously misleading the country. I want therefore to suggest, and allow me to continue with the journey after this, that Sunday in Kamukunji we will be going back to the People's Baraza. Here they are a little afraid as to why we would want to go back to Kamukunji. We have to report progress. I repeat that those who have read a book by the title "A Man for All Seasons," you remember, I think Suba, you may have read it. The main character, one of the characters, the Attorney General of the United Kingdom, that is Sir Thomas More. And he said that in the thickest of the law, he was a forester. I have this sense, because I've been in negotiations in the region, and of course in our own country, that Kenya Kwanza, let me be respectful to them today, are not serious about this dialogue. They clearly are not. And I think out of this consultative forum, the resolutions that will come out need to call them out. Yeah, you can always know when somebody is serious. How do you prefix dialogue with a denial in the first place? Denial that this is it, we are not on it, and we can only discuss IEBC reconstitution.
That's what makes me think they are not serious about dialogue. I agree with Gaucho. Gaucho said, the ghetto president, he said, these people, if they don't want, there's no dialogue they want. And I want to give him a negotiating principle. Dugu Gaucho, are you in the house? The ghetto president. It's right there. You find this applicable to Kenya Kwanza. If you cannot dazzle them, dazzling, you can't dazzle them with brilliance, then baffle them with bullshit. These guys may think they're bullshitting us, but I think we'll give them the bullshit. I'm sorry to use that four-letter word. It comes to a time must come when you must call a spade a spade. Either they are serious about this, or they are not. But even if they are not, they need to recognize Kenyans have equal rights. And that you cannot sit on my rights and pretend you are doing me a favor. Therefore, the right to demonstrate, I think Mama Mumbi did it very well on Article 1. We've been quoting Article 37 clearly. I saw Kithure Kindiki making attempt in Parliament, which is actually even constitutional, because either you go back to the provisions of BBI, which made it possible for ministers. We were suggesting the ministers can come from outside and from Parliament, some of them members of Parliament, in order to deal with question time on the floor of the House. Now they're trying to do it through the window. I think, Churchill, they must have learned their tricks on how to become a student. You go to a driving school. That's what they have done. Go to a driving school in order to get them on the floor of the House. But be that as it may, Kithure Kindiki says, the police did not have express orders to fire live bullets at demonstrations. Something tells me he's not an insider. Something is telling me Kithure Kindiki doesn't know. We want him then to tell the country, why is it that an attempt, a deliberate attempt, was made on the life of Honorable Raila Amolo Odinga when we did the demonstrations in Embakasi South? Deliberate. Where was a young man I mentored called Kithure Kindiki? So when he comes to Parliament and makes it look so good, he's sanitizing a regime that has already shown they are willing to spill blood, even of the leadership in this country. If it wasn't that Raila Odinga's vehicle was armored, we would be talking a different story. Therefore, from this forum, please join me in demanding a thorough investigation on that attempt on the life of Raila Odinga. Otherwise, it will be casual. We are talking about men and women who don't care about shedding blood. And if they had knocked out Raila Odinga, and the assumption is people will demonstrate for 1 week, for 2 weeks, and they will forget. I think now they know when it comes to demonstrations, Kenyans have a sense of resilience. I agree with others who have said that we should, as we negotiate, if we find there's no good faith, and we said that. I think in the statement that our brother Oparanya issued on our behalf, we have made it clear, if we see evidence of no good faith, as indeed is clearly demonstrable from their own actions and utterances at every level, then the Kenyans have a right to go back to the streets. But imagine taking out Raila Odinga. Would we be thinking about this country? And have we stopped to calculate at whatever level? You assassins, we address you and your financiers. Have you tried to calculate even whether it will be safe for you to call Kenya your homeland? Therefore, we must stand strong.
We must stand strong. We cannot be cowed. We love this country beyond what these people can imagine. We have no other place to call home. Kwa hivyo nawashukuruni sana. Remember, Gaucho, if you can't dazzle them with brilliance, then baffle them. Baffle them with bullshit. May God bless you and bless our country. Thank you very much, Your Excellency, for those sobering thoughts. I would like us to negotiate. You know, we are saying we are saying that we are people who reason together. Many things have been said by our brothers and sisters who have come on this stage. This is a time when we are supposed to open plenary. Baba and the leadership team that is here have very patiently sat for the last 3 hours listening to us. So I would like to negotiate with you and say we go a maximum of half an hour and we divide that half an hour between us and the leadership, so that we give 10 minutes to someone who has a very burning issue. Please don't raise any matter that has already been raised. You have a very burning issue. Please address it, and then give Baba and the leadership team 20 minutes. So a maximum of 30 minutes. Is that acceptable? Is that acceptable? So just come. I'd already recognized you. Please don't use the mic yet. Just come. Switch it off, please. So you are number one, and we'd like to be very brief. The second person would be someone who represents youth and persons with disability. She's called Wanja Maina Hana. If you put up your hand, somebody will bring a mic to you. Please bring a mic. Please give them that mic. I'll give you mine. Yeah? So Hana, you'll be number 2. Mzee Nyandika, can I see your hand? Yeah, so Mzee Nyandika is here as an elder. We haven't had the elders speak. So I'll take 3 more from the audience by a show of hands. 2 here and 1 up there. So 2 here. Yes, the lady. 1. I'm looking. Yes, elder. Up there, 1 person. Yes, sister. Come down. Okay? Could you, all of you, come here? So you give a mic to each other, and we take precisely 10 minutes. But they want Mzee to see them. You want Mzee to see you? Yeah, so we could either speak down there or up here. So number 1, brother, precise, very brief. Your Excellency, Your Excellencies, Honorable Baba Raila Amolo Odinga, Mama Martha Wangari Karua, waheshimiwa, ndugu zangu, mabibi na mabwana, hamjambo? Jambo la kwanza, ningependa tu kuchukua fursa hii kueleza nyinyi wa Kenya vitu viwili peke yake. Ya kwanza, ningeomba mkumbuke mwaka wa 1990. There was a country called Romania. It had a president called Ceausescu and Mrs. Ceausescu. They were put on firing squad. You know why? Because of what is happening in Kenya today. So let us not take this country as a joke. We have children. We have grandchildren. We don't want to leave them on fire. Ladies and gentlemen, I am asking you, Baba, look at us. We are helpless. Tunakuja maandamano alafu tunakutana na watu wako na risasi.
Hiyo sio maandamano. Turuhusiwe pia sisi tubebe zetu, tukutane na wao ndio wajue sisi ni wanaume pia. We do not want jokes anymore in Kenya. Gentlemen, I will remind you about Rwanda, our country, our neighboring country here. A plane was shot down. It had Abariamana and Uliengiamana. They were from here, Nairobi, doing negotiation for peace. My friend, 1 million people died. Is that what you want to see in this republic? Alafu mtu anakuja kusema ati Raila anataka handshake. Raila anataka handshake ya nani? Tulimpatia kura na ameshinda. Tunataka handshake ya nani? Open the motherfucker. Sapa! Ndio mtajua. Tumeshinda hii kura. Asante sana. Wanaosimia mjambo. Nitasema mambo machache ambayo hayajasemwa hapa. Nataka niwakumbushe wa Kenya. Hiyo ndio serikali imewahi kukusanya pesa kushinda serikali yoyote tumewahi kuwa naye since independence. Kodi ile natolewa ni hali ya juu zaidi. Pesa hizo mahali zinaenda hatujui. Ya pili, ni vile wamepeana kazi. Mimi nashangaa hapa mbele baba, unatupenda sana sisi kama Wakisii. Hakuna Mkisii hapa hata mmoja. Na kuna wengine walikuwa kwa kodi yako za yote. Hata wanakuamuza asubuhi kwa nyumba yako. I'm very bitter about that. We must go to the drawing board. Wengine wanasukuma, wengine ambao ni viongozi tunaona mbele. Mimi vile niko hivi. Nimeitwa mikutano mingi na Wakisii wale wanaenda kugonga kwa milango ya Ruto wafunguliwe wapewe pesa. Nimesema sitaenda. Na baba wacha nikuambie. Sijui kama kuna serikali. Sijui, sielewi. Mimi sielewi. Makosa yale Ruto amefanya na serikali yake within this very short time. Sijui kama inaweza kurekebishwa namna gani. Distribution of jobs amempa watu ya njia ile namna ya kuponya pesa. Hata muangalie kabisa na hiyo ni wakumbuze. Kikuyu anapewa minister, PS ni mtu yake. Nao ndio watu wanaanza serikali. If it means inside and let it be. Anapewa pande hii account ni mtu yake. Pesa inaingia na kuchomolewa, hatutavumilia tafadhali. Nashukuru sasa nataka nikupe kiongozi baba kutoka Kisii. Kana hii kijana wetu nilimuona hapa. Hata kama kwa sababu tuna wabunge. Kana msichana yule ambaye ulinominate ambaye nominated MP. Irene Mayaka. Wabunge ambao wamechaguliwa na tiketi yako. Wacha kuwa na huruma sana. You are my friend. If there is a friend of yours, the true friend, ni mimi. Wacha nikuambia huruma wacha. Amwafoto Burangata. Utunyima mbunge ambaye tungechagua ukatupatia sarakasi. Core election there. Mimi ni mfuata Burangata. Sitaki kuongea mengi. Nafikiria nimekumbusha na yale machache ambayo nimekuwa naye ningeongea mengi. Lakini ngine nitakuishi papo kidogo tu. Asante. Asante mzee Nyandika. Nipeane mwelekeo kidogo tu. Kwanza walio sehemu. Asante mzee Nyandika. Utamsalimia unapoteremka chini. Tafadhali. Unaweza kupitia hapa umsalimie. Asante mzee Nyandika. Tumpigie mzee Nyandika makofi. Sisi ambao tuko upande huu tuko na nafasi pale juu. Yeyote anajiunga nasi aelekee juu. Na vijana ambao tunatembea, hii ni awamu muhimu sana. Na mwisho hapa, kindly if you can, one issue, alafu unaketi. I think the lady perhaps, kindly. Asante. Endelea. Thank you very much. All protocols observed. Nataka kusalimia baba tena. Wakati ambayo nilimsalimia mwisho tulikuwa Nakuru. The last time niliongea na baba tulikuwa University of Nairobi, an alumni, na baba alikuwa atupe 6,000. Na hiyo 6,000 ilikuwa ikuje the first week of the month. Kwa hivyo kama hawangetufanyia vipindi, saa hii ningekuwa na 4,000 imebaki kwa sababu alikuwa amesema 6. Alafu hiyo ingine tunapeleka weekend. Baba, I'm the national chairperson of people with disabilities in Jubilee. Kuna hii issue ya cost of living, na kwa sababu in your wisdom, I wish you tie it to the issue of social protection.
Kwa sababu hiyo issue ya cost of living, it really affects people who are at the bottom of the pyramid. Na hiyo social protection, it delays, haikuji, inapelekwa funny, and if it can be added, we can solve this issue for once and for all, because we are as strong as our weakest link. Issue ya pili, nimeambiwa niongea moja lakini nitaongea mbili, ni hiyo issue ya IEBC. Hiyo issue ya IEBC iko na mambo mengi ndani yake, including vituko na vipindi ambayo IEBC wamekuwa wakifanyia people with disabilities ambao wanataka kukuwa nominated in county assemblies and in national assemblies. Issue tu ndani ya IEBC ni voter apathy ya mavijana. And that is why sisi tumekuwa request Baba, please make it to be all inclusive, because our issues are very many na hatuwezi miss chance ya kuongelelea hiyo maneno. Number 3 and lastly, tungependa kuambia Baba is that people have been really requesting to join the Maandamano. I was there. Ni vile tu niliona tear gas ilikuwa mingi, but we really want to go to the Maandamano. So make the Maandamano safe and then we shall come back. Thank you very much. I appreciate it. Thank you. May God bless you. Karibu mzee. Okay. Asante sana. Your Excellency, Right Honorable Odinga, Mother Karua, Honorable Malwa. Kwa majina mimi naitwa Joseph Ngeno. I'm Azimio Chairman, Bomet County. I've come here to also show solidarity with the people of Kenya with this fight for social justice. And I'm just here because my issue is only one. Maybe I'm going to spare one issue. But the problems that the people of this country are going through are the same. People in Bomet, people in Mandera, Mombasa, Busia are experiencing the same problems. Kama hii shida ya mshahara, for example, I'm a retired civil servant, mimi sijalipwa, ingawa mimi natoka upande compound, watu wanaweza fikiria wanapata special treatment. So I'm saying that we have people in all parts of this country who are with you, Baba, and people okay, in solidarity for this fight. We are also saying that with respect to the server, we know that if you said you won, the best thing would be open it so that everybody can see. Otherwise, I just want to give you salam kutoka Bomet. Asante sana, Mungu bariki. Asante mzee. Karibu. Thank you so much. My name is Hannington Oguk, the Kuso Nyanza coordinator and the President Emeritus, Meru University. Comrades power! Comrades viva! I'm here specifically for one thing, the issue on comrades. We know very well Baba is the fourth arm of government. And so being a government, it means you have everything. So I'm going to request Baba, because it is a government. Baba is a government. Baba, students in this country who are the next leaders in this country are really going through hard times. The specific one is students are being traumatized. We have institutions whereby students are being subjected into punishment, suspensions, and expulsion. But because you are a government, I'm requesting, let us have part of the judiciary that only listen to the cases raised by the comrades. Comrades power! Just the same way we have the juvenile courts. Because right now, to a point that the other day you had students who are having the candle lighting, condoling with our fellows who were involved in accident. You find that as students being subjected to a suspension or to an expulsion just for doing such a thing. So many students have been sent home. Baba, let's have, may we have, I'm requesting, may we have part of the judiciary that only listen to the cases of the students. As you witnessed what happened in Mary University sometimes back, when the vice chancellor was being taken away, we stood firm and we ensured that he was reinstated. And we want to thank God for that. But some of us were almost being taken home for fighting for what is right. Now, how will we help Kenya if almost those students who have the right, who have the voice, are being taken home? So that was my request. Thank you so much. Thank you, comrade. Mzee. Amjabo. Kwa majina mimi naitwa Wambogo na nataka kwanza kushukuru Baba kwa yale amefanyia hii nchi. Nakumbuka wakati mmoja 1989 nilikuwa nafanya kazi pahali kunaitwa Comcraft.
Baba nikienda kazini alikuwa anatoka hapo kwa Ministry of Foreign Affairs asubuhi mapema, tukaweviana hivi haja kama hakuwa ananijua. Alafu jioni alikuwa naenda ofisi pale Ajip. Jioni wakati nilienda nyumbani kufungua KBC, nikasikia mtoto wa Jaramogi Odinga amewekwa kizuizini na imesainiwa na mtu alikuwa anaitwa Cabinet Justice Ole Tipes. Sasa tangu wakati huo mimi nimesimama na Baba na nimekuwa nikimfuatilia. Nimekuwa nikipigwa na watu nikiwaambia hata 2013 mimi natoka Udhaya na nataka kuambia wana youth haza nyinyi Kimathi wakati alienda msituni alikuwa in his 20 years na nyinyi sasa Baba anataka kumkabidhi hii nchi na tukimfuata kwa sababu wako na maono ya nchi na kwambia tutatoboa. Youth mujikakamue, tufuate Baba na najua ako na maono mazuri kwa nchi yetu na niko na furaha kwa kuona Wairia na ndugu yangu Kioni hawa wametoka from their comfort zone, na sisi tumesema pia tutawafuata kwa sababu tumeona yale mambo inaendelea katika hii nchi ni ya kutendanisha. Umaskini ile iko hapa nchini na unaona watu hawajali. Yaani juzi niliambia mtu hii mambo ya sijui courage ni Kikuyu chauvinism in politics itaisha. Na itaisha kama tunafuata Baba wakiwa na mother. Kwa sababu nchi inaweza haribika. Tuko tayari katika hali mbaya kabisa. Lakini tukitoka Wairia na sasa nafurahi kwa sababu nilikuwa na shida uko wapi, lakini sasa umejitokeza na kwa hivyo sisi tuko kwa laini hiyo. Na wasihi nyinyi tafadhali tufuate Baba na najua ako na maono mazuri kwa hii nchi. Asante sana mzee. Asante sana. People's power. People's power. Our people united shall never be defeated. Turudie hiyo, our people united shall never be defeated. My name is Florence Kanywa, a social justice activist. Baba ananijua kama Nyameru, maana mimi nimesimama na Baba miaka yote na sitarudi nyuma. Baba, kile nataka kukuambia mchana wa leo, usilegeze kamba. Sababu nimeangalia kwa umbali, naona wale watu ile vitu wanafanya ni kipindire. Ile kitu wanafanya ni nini? Ni kipindire. Na mimi naambia Baba asilegeze kamba. Wakienda kwa mazungumzo wasilete yale wao wanataka, na walete mambo yale tunataka kwa nchi yetu ya Kenya. Na kama vile comrades zangu wamesema hapa, akina Ngaucho, akina Ruth Mombi, ninasema hakuna haki itapatikana kama tumekaa tumejikunja hivi. Lazima njoto iwe inaendelea hapa nje. Viva comrades, viva! Asante madam. Viva comrades, viva! Baba, kabla niondoke hapa nataka kusema hivi. Nashukuru Mungu sana kwa kutupatia wewe kwa nchi yetu ya Kenya. Nashukuru Mungu sana kwa kulinda wewe miaka yote. Na nashukuru sana sababu wewe ulichukua jukumu la kutetea mwananchi wa kawaida kila wakati. Na nasema hivi, Baba, ukiwa mbele yetu, ukisema right turn, sisi ni right turn. Ukisema about turn, ni about turn. Ukisema forward march, we'll forward march. Na tunasema Mungu akulinde
na hii mambo ya kutoa kiti ya uongozi wa rais kabila moja mwaka huu, hiyo ingine inarudi hapo. Hiyo kitu lazima tuikatae, hata kama ni kupitia kwa katiba, iwe sasa kiti inakuwa rotational. And I know Raila Amolo Odinga is an institution. Raila Amolo Odinga is a movement. Raila Amolo Odinga is people's driven leader, not an individual leader. Thank you so much. Long live Baba. My dear, asante ndugu, karibu na niombe tufupishe. Asante. Okay, ningetaka kuongea about jambo nimekuwa nikifuatilia mahoka in the city of Nairobi. Na sisi hoka tumepitia mambo mingi sana in the hands of the government. There's one thing I said in Kenya's political language or parlance, a common citizen is a person who is as far removed as possible from the reach of state regimes and its benefits, but is constantly a victim of its violent power. That is what we have been facing in this country for the last, I would say, 60 years, though I'm yet to be 60 years. So, tumejaribu kufuata justice, na tuliandika petition hapa, tukaandika barua, na ninataka kusema mchana kucha hapa, I mean in broad daylight. Hizi barua nilipatia various leaders in this country, various prominent leaders in this country, and I will not be afraid to say who and who. I'll mention them by names. I gave these letters to Raila Odinga first. I gave them to Mother Karua. I gave them to Mwangi wa Iria, the former governor of my county, Murang'a County. But none of them tried to respond to us about how we could get justice for our people. It's very sad, it's very bad. I hate the way we do things in this country. Kama hatuwezi make the institutions of this country to make for everyone, then we are only playing games. Because we will not be here forever. Nobody will be here forever. We should do it not for us, but for posterity. So I want to question why, to know from our leaders if I can get whatever feedback. Because one thing I thought that by approaching Mother Karua as a former justice and constitutional minister, I thought she would be in a position to help us to get justice for our people. Our people were maimed, others were killed by the city council and the Kenya police, and many areas were confiscated. And today, many of our people are living with those cars. But we have tried to seek justice, but nobody is coming to our aid. Nobody is coming to our help. I think in the end, we'll say with Martin Luther King Jr., that in the end, we remember not the noise of our enemies, but the silence of our friends. So, ile ningetaka ni kupata jibu from our leaders if ile maneno nimesema kama ni ya kweli, because we should follow up and get our leaders to get working for us. They should be working for us, not the other way around. Asante sana. Nafikiri hiyo inaeleweka, na wakati unaketi nitakutuma kwa protocol officer of course ili uchukue hii na uverify your petition. Asante sana. Comrades Power. Comrades Power. Kwa majina ni Vincent. Mimi ni mkaji wa huko Embakasi. What I want to talk about is just one thing, about unemployment to our youth. Most of the youth currently they are unemployed. And kwa ile manifesto yetu ile ya Azimio, Baba aliongea about 6K. And I still believe that hiyo ndoto yetu, Baba one day, vila nasukuma, hata sisi wenyewe kama vijana tuko nyuma yake, tunataka akue president, ili zile ndoto zile manifesto zenye alisema, ile 6K vijana wapate. Currently most of the youth they are unemployed, they don't have job. Sasa ukienda mtaa unapata most of the youth wako tu base, zile jaba base wanakula tu mirend whatever, which is not good. Another thing, hii mambo ya Baba anapata mambo ya maandamano, tunataka hii maandamano iendelee. Juu vijana tunaumia. Hii maandamano wakati wale viongozi wetu wa saba wanatuelekeza pale mbele, sisi pia tunataka vilituga ucha alisema every Monday maandamano ikue kila siku. Ili wakati wanamalizana na ile mambo ya bipartisan, sisi pia
sababu wakati tunaongea wakituona kama tuko barabarani ndio watatimiza vitu zetu. Asante sana. Another thing, dakika moja. Haya, tafadhali. Nataka Gaucho. Please, pale Jivanji. Sasa maskari wameweka kila siku wanafukuza watu pale. Gaucho, tunataka wewe uongee pale, uongee na mapolisi, hiyo mambo ya kufukuza watu pale waache. Asante sana. Asante ndugu. Asante ndugu. All protocols observed. Viva comrades, viva. Forward with organizing, forward. I'm Jerry Mwangi from the Social Justice Movement, Nairobi chapter. And my contribution hapa ni moso teen moms and women in general, na pia the working class ambao wako Mathare. Mimi mwenyewe nimetoka Mathare, na sisi tukitokea 20th siku ya maandamano tulitokea because of the high cost of living ambayo tuna experience sana, ambayo inatuumiza sisi kama wananchi ambao wako huko chini at the grassroots level. Bado hiyo haija change, na tunasema mediation ikiendelea huko na bipartisan room in the bipartisan room, sisi tunafaa pia sisi tunaendelea, kwa sababu Hon Kalonzo here amesema those people do not have direction, and sisi kama watu hatuwezi kubali kulidiwa with people who hawana direction. We should give direction. Na direction ni we put pressure so that the right team yeko hapo mbele, so that kile sisi yenye tunataka sisi kama wananchi wa huko chini, na sisi kama women ambao tunateseka kila siku, as Minoda Cha has said before, tunataka vitu ambazo tunataka zikuwe presented hapo mbele. Na pia what Vincent has just said here, majority of the youths are not employed, na ndio inaleta also crisis zenye zinaendelea. Kuna high cost of living, kuna crime ambayo inaendelea kwa mitaa yetu, na ni kwa sababu vijana wameenda shule, wazazi wamewasomesha, lakini hakuna employment. Na ni kwa sababu ya government ambayo iko imejiposition hapo kama government ya Ruto, ambayo haina interest ya the youth that has. So ni lazima to march siku ya 7/7, tuende tuwatoe State House na tuweke the right people who ambao wako na interest ya the people at heart. Thank you. Thank you, thank you. Na niwashukuru nyote mliotoa maoni haya hapa, na nitoe hakikisho kwamba yatashughulikiwa kikamilifu. Niombe sasa kumkaribisha kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa, mjumbe wa Ugunja, Mheshimiwa James Opio Wandai. Karibu Mheshimiwa Wandai. Hello. Thank you very much. Thank you very much, Baggy, and all protocol observed. I want to start by saying that as the Azimio la Umoja coalition parliamentary group, we fully associate ourselves with the sentiments that have been expressed since this morning. And more particularly, we fully adopt the position taken by the social justice sector on these issues. Fully. Let me just ask those MPs who are here to just stand so that we may know them. Just stand and wave. Very good. Asanteni sana. We also have in our midst the leader of majority of the Nairobi County Assembly, Mheshimiwa Peter Imwatok, and I think their whip, Mheshimiwa Moses Ogeto, and all the MCS who are here. Kindly be upstanding for you to be acknowledged. Thank you very much. And let me say this about the so-called bipartisan process. You are aware, and all of us are aware indeed, that in the election of August 2022, upwards of 8 million Kenyans who are registered voters did not vote. So the question is, how can Parliament pretend to be representing those people, and yet we do not know
to which political formation they belong. And that's why we are saying that unless that bipartisan process is opened up to include external players, including the church, the student unions, the workers, the youth, the women, and everybody else, they cannot be allowed to proceed. And that is going to be the point of departure. That process can only be an extra-parliamentary process. In any case, we know that Parliament has never offered solutions to this country whenever we have wanted solutions. As a matter of fact, Parliament has on many occasions been an impediment to the country's progress. And therefore, the Parliament of Kenya cannot pretend to be an alpha or omega. We must open up those discussions to include everybody else who don't subscribe to either Azimio or Kenya Kwanza. Sinamna hiyo. La pili, the current economic situation that we are facing, which has resulted in the government for the first time in our history failing to pay its workers, is directly linked or related to that election of August last year and its outcome, which we have rejected. Because anywhere else in the world, when a regime comes into power, it must first inspire confidence. If it is a legitimate administration, it must be able to reassure the investors, the business, the market, without even saying or doing anything. What we have seen with the Kenya Kwanza regime is the exact opposite. It has scared away everybody else, the investors, the market, and we have got a lot of uncertainty, which can only be addressed by opening up the server. And on the matter of the server, Your Excellency Baba, we are aware that Venezuelans have been here for the past 3 or so weeks. They were sent to come and try to tamper with the server, so that eventually, if the pressure is too much on them, they can open it up, and then we find falsified records. Those Venezuelans, we have been on their track. We have been trailing them. They have been able to escape our dragnet. The last 2 weeks or so, they were staying in a hotel in Kileleshwa. When they realized we are on their tracks, they moved. They are on the run, but they are still in the country. We are also aware that they have had a meeting with a former CEO of IEBC. They have equally had a meeting with a former chairman of IEBC. So we want to caution them, wherever they are and their sponsors, that they are in our radar. And we cannot allow this country to move on unless and until we open up the server and get the true position. Wangapi wakwaya na mimi? Finally, we want to agree with those who have spoken here before us that we can scale the stairs as we chew gum. We can negotiate in an extra parliamentary process as we continue with the people's actions out here. And we, members of the Azimio parliamentary group, are going to be in the forefront alongside fellow actors. We also have with us a message of solidarity that has been sent by Kenyans in the diaspora, led by Madam Comfort Munoro Mwangi, who is currently in the US. They had an online meeting yesterday of Kenyans in the diaspora who support this movement with the MDD, Bunge la Wananchi, and many other actors. And they have sent a speech which should have been read here, but because of time we shall share it out after this.
And therefore, with those preliminary remarks, allow me to just ask 2 MPs, one representing the National Assembly, who is Honorable Aladwa, to come and just say a jambo, and the leader of minority coalition in the Senate, the Honorable Senator Stewart Mazayo. Just 1 minute each before I give the microphone back to the Honorable Waziri Eugene Wamalwa to proceed with the program. Thank you. Asanti Mheshimiwa Wandai. Hamjambo wote. Mimi nataka kusema mambo matatu kwa sababu viongozi wako hapa na wale wameitwa wote wamezungumza kulingana na mahali umetoka na mahali unawakilisha. Naitwa Mheshimiwa Aladwa nikitoka kaunti Nairobi. Mambo yangu ni matatu. My party leader, kwanza hii mambo ya kunegotiate na watu ambao wajielewi, na nimesikia watu wameongea hapa na watu ambao wajielewi waoni mbele. Kwanza tuko disappointed kwa mambo ya Monday wakati ulairisha maandamano. Hiyo lazima tuseme. Next time wewe kwenda kwa hiyo maandamano, wewe ongea na hao tuache tupambane huko wa street. Hao watu waelewi lugha nyingine. Hata mkisema mchague komiti watu 20, hata milioni 1, hawatasikia. So lugha ya kusikia, na nasikia wengine la kutukana kama Gashagwa. Mtu ambaye hata koti imeangalia left, longi imeangalia right. Hata kuvaa jui. Na anamka na mdomo wake kubwa anatukana kiongozi wetu ambaye anaenda kwa ballot. Sisi wajumbe tumesema, na mimi nataka wale wajumbe wako hapa, Mheshimiwa President wetu, watu waamuke. Si wakisikia president kwa mahali fulani na Martha Karua na Eugene wanakimbia hapo. Sasa maandamano hawako. The next maandamano party leader tunataka kuwa coordinated. Kuna vijana hapa wana groups hapa Nairobi. Inakuwa disappointed, maandamano kisha hawajui wanaenda wapi na wanatoka wapi. Na wamesimama na wewe. Tunataka tuwe na proper organization. Vijana wetu wakimaliza tunajua wamepigwa risasi, huyo ameumia, huyo amefanywa hivi, ndio tunajua tuna collect watu wetu wale wameumia. Inakuwa vibaya sana, tumemaliza maandamano, watu wetu hawajui mahali pa kuelekea. Baba, watu wanakupenda. Mambo kuarisha mambo achana nayo. Wacha tupambane. Watu tu wapambane. Wangapo wananuka mkono. Hiyo ndio feeling ya watu na ndio mood ya watu. Wewe kwenda kuarisha, uliza Martha. Uliza Eugene, mkikubaliana kwa room huko ni yenyu. Mkitoka huko nyinyi mnyamaze. Wacheni watu waende kwa street. Ya mwisho, hapa hakuna mtu muoga. Hapa hakuna mtu muoga. Sasa hii tena nasikia wamefukuza mama ambaye ni wa jamii yetu kutoka Western, DG wetu wa NYS, Madam Sakwa. Mama Asha Juma amemfukuza kazi saa hii asubuhi kwa sababu alikataa kufanya mambo ya deal yake ya kufanya tendering. Wamefukuza huyo Mluya mama, na Waluya wako huko kubwa wako huko Kenya kwanza wamenyamaza. Na wao ni mambo yetu. Mluya amefukuzwa kutoka Vihiga County. Tunasema watufukuze wasitufukuze, tunangoja baba kwa president atuteue tena. Na sisi tunajua kwa Mwenyezi Mungu baba atafika mahali anataka kuwa. Na mtu muoga hapa aende kwao. Asante. Baba, kuna wajumbe nikimaliza. Wajumbe wana heshima na adabu hata wa ODM. Sasa zile uko mahali wanakuja kujipendekeza. Sasa maandamano wanajificha. Maandamano kisha wanakufuata. Kama ni maandamano, iwe maandamano. Tukiongozwa na nani? Na Wandai. Tunaona kila mtu. Wandai weka register. Ndio siku nomination wapewe wale wamefanya kazi. Haya. Kuna wajumbe huko vile mmesikia kama Langata ameenda, game ameenda, si wapi ameenda. Baba, rudisha makucha yako. Fukuza watu kwa chama, toa watu kwa chama, tuende by election. Mimi niko tayari kuandika hiyo barua hata kama sina cheo kubwa kwa ODM. Mungu awabariki. Haya, asante sana. Wakenya hoye! Wakenya hoye! Baba,
Mama Martha, viongozi wetu, itifaki zote zikiangaliwa. Ndugu zangu, mimi nataka kusema kitu kimoja tu, ya kwamba imefika wakati sasa ni lazima hii serikali ya Kenya Kwanza ianguke. Hawana njia yoyote ya kufanya kisheria kuweza kuchukua yule mbunge mmoja ambaye sisi tuko naye pande hii, akiwa ni mbunge wa Jubilee. Na Jubilee kama mnavyojua iko ndani ya Azimio. Hivi sasa wanaanza kuchukua watu wetu wakisema kwamba wanaweka kwao ili waweze kufanya lile jopo la wale wabunge ambao tumechagua. Saba upande huu, saba upande huu. Mnaweza kuona kijana ama mtu anaitwa Eden Keinan. Mheshimiwa Eden Keinan, yeye ni mfuasi wa Jubilee. Kwa hiyo yeye yuko chini ya Kioni. Na ni makosa sana na ukosefu wa sheria ikiwa mnaweza kuchukua mbunge ambaye yuko pande huu alafu mkamchukua mkasema yuko pande wenu. Kwa hiyo baba, sisi tunasema equity ambao ni sheria inasema, if you want equity to come to you, if you want equity to help you, you must come with clean hands. Na tayari katika hili jopo ambalo tumefanya baba, la wale watu ambao ni waheshimiwa ndani ya bunge, saba upande huu wa Azimio na saba upande wa Kenya Kwanza, mimi ninaona nia hiyo haiko. Wao hawako tayari kwa msururu huu wa kwamba tunaweza kuongea kwa lugha ambayo tutaelewana. Lugha ambayo Kenya Kwanza inaweza kuelewa ni maandamano peke yake, hakuna lugha nyingine. Kwa hiyo sisi hakuna kurudi nyuma, hakuna kuogopa. Baba akisema tuende right, tutaenda right. Akisema tuende left, tutaenda left. Mimi nasema njia moja tu moja. Wewe kama mwanaume, wewe kama mwanamke, wewe kama kiumbe cha Mwenyezi Mungu, ulizaliwa siku moja. Na mwezi huu ni mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani. Ujue siku moja utakufa. Lakini hii nchi ya Kenya itaendelea. Kwa hiyo tunasema ya kwamba hii nchi ya Kenya ni muhimu kuliko mtu yoyote, ni kubwa kuliko hata Ruto mwenyewe. Kwa hiyo sisi hatutaogopa mtu yoyote. Baba, tuko tayari. Ukisema tuingie uwanjani, tutaingia uwanjani, tutapambana nao vilivyo bila kuogopa. Asanteni sana. Haya, asante sana Mheshimiwa Mazayo, kwa vile alado ameongea vikali sana. Wacha nitaje hao wabunge tu kwa majina. Kuna mbunge wa Langat, mbunge wa Kibra, Mheshimiwa Mwalimu Peter Orero. Vile tunaye mbunge wa Karachonyo, Mheshimiwa Adipo Okuome. Tunaye mbunge wa Ndhewa, Mheshimiwa Martin Owino. Mbunge wa Mwingi Central, Mheshimiwa Architect Gideon Mulungi. Na tulikuwa na wale wabunge wenye kamiti ya negotiations ukiongozwa na Otinda Moli, walikuwa pa wote na kitu wameenda nje kidogo. La mwisho, Senator wa Migori, Mheshimiwa Eddie Okech. Asante sana. Wacha nitambue former DG wa Nyeri, tena kiongozi wa wanawake wa Azimio, Mheshimiwa Daktari Caroline Karugu. Asante sana. Waziri Eugene Wamalwa. Sasa nitakukabidhi hii microphone uendelee na ratiba. Asante sana. May God bless you. Asante sana. Wanaazimio hamjambo, civil society hamjambo, comrades power. Asanteni sana comrades kutukaribisha hapa. Mimi nilikuwa comrade hapa miaka mingi kidogo iliyopita, na nilikuwa naambia baba, wakati nilikuwa mwanafunzi hapa, nilikuwa nakaa Mamlaka Hall. Wale tulikuwa wanasheria, engineers tulikuwa pale, na kila mara tulisikia Jaramogi anakuja hapa, Masinde Muliro, Martin Shikuku, na wengi waliokuwa wanapigania uhuru wa pili, kukiwemo Young Turks wakati huo, kina Raila, kina Orengo. Tulikuwa tunakuja hapa kuwasikiza, lakini pia walikuwa wanatusikiza.
Na leo nashukuru sana Odoro Ngwen, Zain, kuhakikisha wenye boma hili comrades wamepewa nafasi wawe nasi siku ya leo. Sababu hawa ndio tunapigania Kenya ijayo, Kenya iliyoko sasa. Tumewasikiza siku ya leo. Kazi yetu leo ilikuwa ni kuwasikiza ninyi. Na zaidi najua hapa mnataka msikize baba na mama. Mumechoka sana kukaa masaa mengi hapa. Lakini kabla sijaleta baba na mama, kuna viongozi wachache naomba mtupe dakika chache tu wasalimu. Alafu tulete mama, atuletee baba. Mnatupa hiyo ruhusa? So wengi wamekuwa wanasema ati mlima Kenya hauko na baba, ati baba alishindwa kupanda mlima. Hapa tuna viongozi kutoka mlima Kenya. Nimemsikiza kwa makini sana